Hi friends, good morning. I am Kannan. Today I will discuss about the chemistry, inorganic chemistry for hybridizations. Okay, hybridization is a very important for NEET chapter. It is very fundamental concepts for the hybridization. Hybridization is a very many number of questions last year NEETs. Okay, last year NEETs many number of questions taken. Okay, right. First of all, today I will discuss about hybridization for tricks. Hybridization for tricks. Hybridization, trick for find out hybridization. Trick for find out hybridization. First of all, no problem. First of all, addition of valence electron in a given molecule, molecules or ions. First of all, one molecule present in the number of atom. Number of atom, valence electron, total number of valence electron adding, first step. Addition of all electrons, addition of valence electron in a given molecule. Given molecules are ions. Okay. Then second point, in case of cations, in case of positive charge or cation present in the molecule, subtract the net charge on the cation. Subtract the net charge on the cation. Okay. Listen, in case of cations, subtract the net charge on the cation. Then in case of this molecule anion, in case of anion molecule, addition of net charge on the anion. Addition of net charge on the anion. Okay, right. Our first point, addition of valence electron given the molecule. Second point, in case of cation present in the molecule, the addition subtract the net charge on the cation. Then in case of anion, in addition of the net charge on the anion. Okay, right. Clear that. Right. Then next one is the result values. The result values, total number of addition values, result values 2 to 8, 2 between 8 divided by 2. The result values 2 to 8 divided by 2 and then another 9 to 56. The result value 9 to 56 divided by 8. Divided by 8. These values divided by total values for x. Result values for x. Okay. First of all, some cases in the fraction, some cases in the fractions values, some cases. Okay. Find out the first quotient, then remainder values is divided by 2 to 8 values. Remainder value is divided by 2. Remainder value is divided by 2. Okay. Then I work at the examples. Okay. Right. Then find out quotient 2. Quotient 1, then remainder value quotient 2. Total values is for x values. Total values for x values. Then listen, x values 2, 3, 4, 5, 6, 7. X values 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hybridization short tricks very useful. It is short tricks for very useful. X values 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Then hybridization, x value 2 for sp, x value 3 for sp2, x value 4 for sp3, x value 5 for sp3d, x value 6 for sp3d2, x value 7 for sp3d3. sp3d3. Okay, clear? Right. Some examples work out for this molecule, beryllium chloride. BeCl2. BeCl2 for, first of all, beryllium valence electron. Beryllium valence electron. Atomic number 4. Valence electron is 2. Valence electron is 2. Chlorine. Chlorine atomic number, chlorine, fluorine halogens family. Chlorine valence electron. Chlorine valence electron is 7. Chlorine valence electron is 7. Then total values, first step, addition of valence electron given in the molecule. Then 2 plus 2 into 7. 2 into 7. Upon 2 into 7, 14 plus 2, 16. 14 plus 2, 16. Then result value. Then the result value
2 to 8 divided by 2, 9 to 56 divided by 8. 9 to 56 divided by 8. This value is 9 to 56. 9 between 56. 9 to 56 divided by 8. Divided by 8. This value is for 2. This value is for 2. X value is 2 for sp hybridization. X value is 2 for sp hybridization. Clearly valence electron is 2. Chlorine valence electron is 7. Okay? Right. One beryllium atom present is 1 valence electron, 2 valence electron. Okay? Then 2 chlorine atom present in 1 chlorine atom valence electron is 7. 2 chlorine atom present in 2 into 7. Okay? Our total value is 16. Total values is 16. Total value is 16 for 9 to 56 divided by 8. 9 to 56 divided by 8. Then x value is 2. X value is 2 for sp hybridization. X value is 2 for sp hybridization. Okay? Right. Then another one example for boron trifluorides. Another one example for boron trifluorides. Boron valence electron. Valence electron 5. Boron valence electron is 5. Fluorine valence electron is 7. Fluorine valence electron is 7. Okay? Right. Result work out. BF3. 1 boron atom present. Boron. Sorry. Not 5. 3. Okay? Boron valence electron is 3. Atomic number is 5. Valence electron is 3. Okay? 3 plus 3 molecule of fluorine atom. 3 molecule of fluorine atom. Then 3 plus 3 into 7 is equal to 21, 24. X value is for 24 divided by 8. 24 divided by 8. 24 divided by 8 for 1 8 8. 3 8 24. 3. X value is for 3. So, X value is for 3 for sp2 hybridization. 3 for sp2 hybridization. 3 for sp2 hybridization. Next one example for ammonia. Ammonia nitrogen. Nitrogen valence electron 5. Hydrogen valence electron 1. Then nitrogen, 1 nitrogen atom present, 3 hydrogen atom present. Total 5 plus 3 plus 1, 3 into 1. 5 plus 3 into 1. Total value is 8. Listen, it is very, very important. This value is result value is for 8. 8, 2 to 8 divided by 2. 2 to 8 divided by 2. Then value x value is for 8 divided by 2 is equal to 4. 8 divided by 2 is equal to 4. 4 for sp3 hybridization. 4 for sp3 hybridization. Clear that? H2O. First of all, hydrogen atomic number 1, valence electron 1. 2 hydrogen atom present plus 1 oxygen atom present. Okay? 2 hydrogen valence electron for 1. 2 1. Then 1 oxygen valence electron for 6. Hydrogen valence electron 1. Oxygen valence electron 6. 2 hydrogen atom present in the molecule. 2 into 1. 1 oxygen atom present in the molecule. 1 into 6. Total value for 8. Total value for 8. This result for 2 to 8 divided by 2. 2 to 8 divided by 2. 2 for 4. sp3 hybridization. sp3 hybridization. Okay? Right. Clear that? Next example for, okay. Right. This molecule, phosphorus pentachlorides. Phosphorus pentachloride. Phosphorus valence electron. Nitrogen valence electron is 5. Same group of element, same valence electron. Okay? Then phosphorus valence electron is 5. One phosphorus atom present in the molecule. Then 5 chlorine atom present in the molecule. 5 chlorine atom present in the molecule. Okay? One phosphorus valence electron is 5. Chlorine valence electron is 7. Total 40. Total result value is 40. Result value 40.
9 to 56 divided by 8. 9 to 56 divided by 8 for 5. X values for 5. Hybridization sp3d. sp3d hybridization. sp3d hybridization. This very easy methods. These tricks were very useful and very easy methods. Okay. Then next one, sulfur hexafluorides. Sulfur hexafluoride. Sulfur present in the oxygen family. Sulfur present in the oxygen family. So oxygen valence electron is 6. Then sulfur valence electron same 6. Fluorine valence electron is 7. One sulfur atom present in the molecule. Then 6 fluorine atom present in the molecule. One sulfur atom, sulfur valence electron is 6. One sulfur valence electron is 6. Then fluorine valence electron is 7. Fluorine valence electron is 7. Total X values 48. Sorry, result value 48. 48. This result value 9 to 56 between 9 to 56. Okay, our result value 9 to 56 divided by 8. Divided by 8 for 6. X value 6 for sp3d2 hybridization. X value 6 for sp3d2 hybridization. Okay, last one examples for IF7. It is IF7 for iodine, fluorine. It is the same group of elements. Iodine, fluorine is same group of elements. Fluorine is valence electron for 7. Then iodine is valence electron 7. Okay, right. First of all, one iodine atom plus 7 fluorine atom. One iodine atom 1 into 7 plus 7 fluorine atom 7 into 7. Okay, 7 into 7 total value is 49. 49 over 7 56. Total X values 56. X value 9 to 56 divided by 8. 9 to 56 divided by 8. Okay, clear? 9 to 56 divided by 8. Total X values for 7. Total X values for 7. Total X values for 7 for sp3d3 hybridization. sp3d3 for hybridization. Clear? Right. This I will discuss about only for neutral molecules. No charge cation. In case of cation, in case of anion, no discuss. Only for charge, neutral charge particle discuss. Okay, right. Another example for explain for the charge on the cation, charge on the cation and charge on the anion. Okay, all right. Clear concept. Okay, right. Okay. Okay, right. Next, in the case of positive charge, cations and anions. Example for the some molecules. Okay, right. This one is anionic molecules. Anionic molecules. In these last cases of anionic molecule is a addition of net charge on the anion. Addition of net charge on the anion. Nitrogen atom valence electron is 5. Nitrogen atom valence electron is 5. One nitrogen atom present in the molecule plus 2 oxygen atom present in the molecule plus net charge. It is present in the negative charge. It is present in the negative charge for addition of net charge on the anion. அப்பனா ஒரே ஒரு மைனஸ் இருந்ததுனா அப்பனா ஒரே ஒரு 1 electron நம்ம என்ன ஆட் பண்ணனும். Okay, one addition. Okay, right. Even this one nitrogen valence electron for 5, this oxygen valence electron for 6 plus 1. Total value, this one is net charge on the anion. This one is the net charge on the anion. Okay, right. Apna 5 plus 12, 17, 17 plus 1, 18. These values, result for this value 18. 18, 9 to, this value is for 9 to 56 divided by 8. 9 to 56 divided by 8 for fraction. This value is fraction. This value 2 8s, 2 quotient plus 2 8s are 16, 2 8s are 16 plus remainder 2. Remainder
2. This, okay, right. This value remainder is 2. Remainder, 2 remainder. This value, remainder for values of 2 to 8. 2 to 8 குள்ள remainder values இருந்தா நம்ம எதால டிவைட் பண்ணனும் கேட்டிங்கனா 2 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். அப்பனா 2 is equal to நமக்கு 2 for 2 cancel 1. 1 quotient 2. 1 quotient 2. Okay? இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்டிங்கனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நமக்கு ஃபிராக்ஷன்ல வரக்கூடியது 2 quotient 2 8s 16 plus remainder 2. This value 2 quotient, first quotient, then next remainder value, this remainder value for 2 to 8. 2 to 8 values வந்தா நம்ம என்ன செய்யணும் 2 ஆல டிவைட் பண்ணனும். அப்ப remainder value 2 to 8 divided by 2. Okay? 2 2 cancel, 1 2 is 1. Okay? This value quotient 2. This x result value for q1 plus q2. q1 plus q2. q1 value for 2, q1 2 value for 1. Total value for x 3. Total x values for 3. Total x values for 3 for sp2 hybridization. sp2 hybridization. Clear? Right, okay. Next, another one example for CO3 minus 2. CO3 minus 2. Okay, clear? Carbon valence electron 1 carbon plus 3 oxygen plus charge. இங்க நமக்கு என்னது அங்க -1 இருந்துச்சு, நமக்கு +1 ஆட் பண்ணோம். Negative charge, addition of electrons on the net charge on the anion. Okay, in the cases of -2 அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் 2 anion இருக்கு. அப்ப 2 anion இருந்தா நம்ம என்ன செய்யணும் -2 it is adding for 2 electron. It is adding for 2 electron. Okay, right. This value 1 carbon for 4 plus 3 for oxygen valence electron 6 plus 2. Total value 24. Total value is 24. This value is 9 to 56 divided by 2 divided by 8 divided by 8. This value divided by 8 for 3. 3 for sp3 hybridization. Sorry, 3 values for sp2 hybridization. 3 values for sp2 hybridization. Clear that? Right, okay. Clear? Right, okay. That's all. Another one cases for positive charge on the molecule. Positive charge on the molecule. NH4 plus ammonium plus ammonia or ammonium plus. Okay, ammonium ions. This nitrogen valence electron 1 nitrogen atom plus 4 hydrogen atom. These values in case of cation molecules, positive charge or cations வந்தா நம்ம total values ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும். Total values ல இருந்து subtract பண்ணணும். அப்ப இங்க how many charge are present in the molecule? Only one positive charge. One positive charge present in this molecule. For subtract the 1. Subtract the 1. Minus 1. Okay? Right, listen. 1 nitrogen valence electron for 5. Hydrogen valence for 1. Minus 1. Total values of 5 plus 4 minus 1. Total values for 8. Total values for 8. These values 2 to 8. This value is 2 to 8 divided by 2. 2 to 8 divided by 2 for 4. X values for 4. sp3 hybridization. S values for 4. sp3 hybridization. Okay? Right. Okay pa. இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு ஹைபிரிடைசேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு முழுக்க கண்டிப்பாக இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி, கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் நமக்கு கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் வரக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் நிறைய டைப் கண்டிப்பாக நம்ம நீட்டில் எவ்ரி இயர்ஸ் கேட்குறதுல கண்டிப்பாக இந்த ஹைபிரிடைசேஷன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு கன்ஃபார்ம் வரும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸு 10 to 15 மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைபிரிடைசேஷனை பற்றி எந்த விதமான ஒரு ஐடியாவுமே இல்லாமல் இருந்திருந்தாலும் ட்ரிக்ஸ் இதுதான். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அடிஷன் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். செகண்ட் என்ன செய்யணும், இன்கேஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் டோட்டல் வேல்யூலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும். இன்கேஸ் ஆஃப் ஆனியான்ஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருந்தால் டோட்டல் வேல்யூஸில் அடிஷன் பண்ணணும். அதே டயத்தில் நமக்கு டோட்டல் வேல்யூஸை
2 to 8க்குள்ளே இருந்தால் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. அதே 9 to 56 டிவைடட் பை 8, 9 to 56க்குள்ளே இருந்தால் 8ஆல் டிவைட் பண்ணலாம். ஓகே ரைட். அதே இது நமக்கு ஃப்ராக்ஷன்ஸில் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூஸை குவான்சன், மீதி ரிமைண்டர் வேல்யூஸை, அந்த ரிமைண்டர் வேல்யூஸை பாருங்கள். ரிமைண்டர் வேல்யூஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக 2 to 8க்குள்ளே இருக்கும். அப்படி 2 to 8க்குள்ளே இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த 2ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு குவான்சன் 2 கிடைக்கும். அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு கிடச்சிருக்கக்கூடிய குவான்சன் 1ஐயும் செகண்டு கிடச்சிருக்கக்கூடிய குவான்சன் 2ஐயும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது டோட்டலாக எக்ஸ் வேல்யூஸ் கிடைக்கும். அந்த எக்ஸ் வேல்யூஸ் கிடைக்கும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம், அந்த எக்ஸ் வேல்யூஸை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் எக்ஸ் வேல்யூஸை வச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடியதில் 2 ஃபார் எஸ்பி, 3 ஃபார் sp2, 4 ஃபார் sp3, 5 ஃபார் sp3d, 6 ஃபார் sp3d2, 7 ஃபார் sp3d3. Okay, clear. It is a very useful tricks for these hybridization topics. Okay, thank you.